Okay. One schlafen Sie. One schlafen Laughing. Sie. Yes. Yes. One schlafen Sie. Simple question. When do you sleep? One schlafen Sie. आप कब सोते हो? Yes. Answer. Ich schlafe um 9 Ich schlafe um 19 Uhr. Ich schlafe um 19 Uhr. Correct. Correct. एवरीडे को क्या वर्ड है सर? एवरीडे Jeden Tag. Morgen. Ich schlafe täglich um 19 Uhr. Ich schlafe jeden Tag um 19 Uhr. Jeden Tag. This is the word. Jeden. Ich schlafe äh, jeden Tag um 21 Uhr. Sehr gut. Perfect. Next verb. Vergessen. Vergessen. To forget. To forget. To forget. If you forget something, so it is in the past mostly. Like I have forgot my book, I have forgot my wallet, I have forgot my key. So it's in Money. past. Normally, it is in past tense, na? We don't say I will forget. Yeah, it is already something has happened. Happened. Then you are telling someone else, okay, I have forgot. Oh, I have forgot my book at home. Oh, I forgot my key at home. Right. So something happened already. So just remember this verb forgotten is to forget. So sentence when we do perfect tense, past. We have not done past. So at the end of this level we'll do. But forgotten you should know to forget. Please forget. Next is. But you can say this sentence so far like don't forget. Please don't forget my. Nein, vergessen. Please don't forget my book. Bitte vergessen Sie nicht. Verb shape. Start with the verb I am writing. Bitte, like you are telling someone, requesting. Please don't Please forget don't my. forget. So bitte, bitte vergessen Sie. Start with the verb. It's a different structure. Bitte Bitte vergessen Sie nicht. vergessen Sie nicht Sie anything like my book or anything. nicht Buch. Nicht Buch. Nicht. Now speak again. Bitte vergessen Sie nicht Buch. Mein Buch. Whose book? Nicht Mein Buch. Or simple, okay. Bitte vergessen Sie nicht mein Buch. mein Buch. Bitte vergessen Sie nicht Handy. Bitte vergessen Sie nicht die Kamera. Simple verbs. Kamera. Use the simple vocabulary that you know already. Bitte vergessen Sie nicht. All right. Next. Or money. Ja, bitte vergessen Sie nicht Geld. Geld. Hello. 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 Sorry. और भी है कोई choice किसी को? Yeah, Verbs का? I have one query. Good. Is it correct to say vergessen Sie mein Buch bitte? Bitte vergessen Sie Okay. nicht mein Buch. Negation first. Bitte vergessen Sie nicht mein Buch. Or Bitte should come in the beginning, please. Oh, please you don't can forget my. write in between also. Vergessen Sie bitte nicht. Vergessen Sie bitte nicht mein Buch. In between. That is also correct. Okay. Okay. Next. Next verb. Zealand. Zealand. Zahlen. Zahlen.
to pay. Zahlen with Zahlen. Zahlen, right? Zahlen. Zahlen, to pay. To pay. You are going in a restaurant. After eating, you pay, or you want to pay. Ich möchte zahlen. I want to pay. I would like to. Ich möchte zahlen. zahlen bitte. Cash or card? Then Kellner will ask. Karte, mit Karte oder Bar? Bar. Remember bar. Cash. Bar. Mit, Bar. ka- Mit bar? yeah. Mit Karte oder Bar. Then you will say bar. Oder mit Credit Karte. So make sentence. Ich möchte zahlen. Any other sentence? Ich möchte zahlen. I would like to Ich pay möchte zahlen mit Card. with card. Karte. Card und Bar. उल्टा क्वेश्चन पूछिए. Cart mit I can pay by card mit or by cash. mit Karte oder Bar. Mit Karte. With card. Card und or order, right? Order. Order, huh? Order. Order. This is order. Huh? Yeah. Order. Suppose, okay, you are telling your friend, please pay. Please pay. Please pay. Zahlen Sie bitte. Zahlen Sie Bitte bitte. zahlen. Zahlen Sie. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Bitte zahlen Sie. Ich habe kein Geld. I have no money. Please. Bitte zahlen. Sie. I have no cash. Geld, money. Geld. Ah, money. money. Ich habe kein Geld. Bitte zahlen Sie. Please pay. Ich habe kein Geld. Bitte zahlen. Bitte zahlen. Danke. Dankeschön. Danke. Yeah. Thanks, right? If he agree, and if he If says, he agrees. if he also say, I also don't have. Ich habe, हम चलते हैं अंदर सफाई करने. ich habe kein Geld. If he says, ich habe auch, also, auch. I also. Ich habe auch kein Geld. Ah, Auch, ich habe auch Ich habe kein auch. Geld. Then Me too. okay, let's move. Okay, so Salan, remember Salan? Now you don't forget, pay. वैसे दिमाग में इंडियन होने के कारण सालन का मतलब कुछ और ही निकलता रहता है. हाँ, Curry. yes. हाँ, Gravy. और करी का कोई रिलेशन नहीं है. No relation. Yes. Yes. So learn with the examples always. Right. Next verb. लादन. Okay. Laden oder einladen. वर्कआउट करने का है क्या? फिटनेस. Laden oder einladen. Check. Invite or only laden. Laden. Laden, to load. I am also checking the correct word so that we don't make mistake. To load. Yes, to load. टू लोड. Yeah. अच्छा. To load. हाँ, इंग्लिश वर्ड है तो लोड एंड लाड Yeah. Laden. नियर अबाउट सेम. Yes. लोड. Normally, laden means shop. If it's L capital, so we learn only L capital. We learn as a noun now. Okay, we learn laden as a noun. तो हाँ, इस पिक्चर में तो Laden means shop लादन. as a noun, not as a verb. We learn it as a noun now. Laden, shop. Like Buchladen, bookshop. How do you say? Book. Add two words. Join Buchladen. Buchladen. Blumenladen, flower shop. Blumen. Okay, then add on. Blumenladen. Buchladen is one word. Yes. Blumenladen, Buchladen. Only Laden shop. Ich gehe zum Laden. I am going to shop. Ich gehe zum. What do you write? Zum. Ich gehe zum Laden. Okay. So, I am going to
flower shop, Blumenladen. Klar? जंगल ब्लाउ है ना Sorry? Blue. Blau, blue color. Forest. Yeah, blau is blue color. Next. खत्म हो गया सर वहाँ Perfect.